I hope you all are doing wonderful preparation. Welcome to our channel Disc Civil Services in Detail, guiding aspirants to become officers. Let's begin our session of the Hindu Current Affairs Analysis and Answer Writing Strategies of December 24, 2025. So here are the important articles and chala articles unnai. Let's see. First one is about Bangladesh missions in India witness protest. So lots of chaos going on, and they are now coming up with different versions and saying it's time for cordial discussions. Otherwise, this hatred should not affect the Hindu community, minority Hindu community in Bangladesh, as well as both the sides are coming up with saying the thorough probe as VHP and Bajrang Dal activist stays protest outside missions in Delhi and other cities. So this is about what's happening in Bangladesh and how it is impacting India. So definitely India-Bangladesh relations important. అది ఒక పర్స్పెక్టివ్ చూద్దాం. ఇక్కడ పెడదాం ఈ టాపిక్ ని. ఈ టాపిక్ చూడండి. India pledges $450 million to aid Sri Lanka's recovery. So this is something related to completely different side of the neighboring state, ante how India Bangladesh relations are going on and how India Sri Lanka relations are going on. So this is how you have to combine the topics and see a holistic approach when you are reading. See, India is focusing more on neighborhood first policy and India's neighbors, these both the nations, how this side we are suffering and how this side we are offering hands. Of course, this is also we offered our hands many times, but why this is against is happening since then Sheila, other Sheikh Hasina, other things. So coming back to this article, 450 million reconstruction package for Sri Lanka to help the island nation recover from the devastating impact of the cyclone Ditwa, which was recently happened and which displaced scores of people. So now we are supporting them as we always come up with a humanitarian aid and a big brother kind of first to the neighbors and to the nations who need our help. So a new chapter between India Sri Lanka relations and deep gratitude they are showing to us, and this is a swift compassionate support. So post cyclone reconstruction package includes 350 million worth of concessional lines of credit. So this is all about how we are doing with the India Sri Lanka relations, and this is about India Bangladesh relations. So two different scenarios completely, and how these two different scenarios are impacting India's foreign policy, diplomatic relations and global south. India Bangladesh to other issues enti, border issues enti, migrations enti, refugee issues ఏంటి అవి కూడా ఒకసారి చూడాలి, as well as what are the bordering states and how it is getting impacted because of this చూడాలి, not only from the Hindu minority perspective only. So holistic గా ఒక టాపిక్ చదివేటట్టు చూడండి. ఇండియా శ్రీలంకకి we know fishermen issues, Tamil issues are there. So what are the other challenges with both the nations and what are the areas of cooperation, what are the areas of common interest as well as bilateral multilateral relations ఏంటి, ట్రేడ్, ఎకానమీ, టెక్నాలజీ ఏంటి కూడా చూడండి. అండ్ సిన్స్ 1971 లిబరేషన్ డే నుండి 1940s నుండి 70s వరకు ఏమైంది, 1970s నుండి ఏమైంది, లాస్ట్ 2020-2025 ఏం జరుగుతుంది బంగ్లాదేశ్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఒకసారి చూసుకోండి. దిస్ ఇస్ హైలీ ఇంపార్టెంట్. బోత్ have high chances of appearing in your upcoming competitive exams. And this one is related to temperatures in Telangana may fall by 3 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. So those who are writing TGPSC and you may get a question recently. So recent winters, which of the following reasons witnessed lowest kind of an అడిగినప్పుడు states locations అడిగే chances ఉన్నాయి. Those who are writing group 4 or group 3 two kind of exams కాబట్టి just have a note of what Indian Meteorological Department is saying and why Telangana is witnessing such kind of temperatures low and how it can be tackled, because elder people are there who can't able to. So what can you suggest? Is it because of climate change? Why this cold winter is happening? Okay, holistic approach kuda chuskondi. So India's first anti-terror policy to be out soon, and this is a highly important for prelims, mains too, and even for interview too. So this is something related to Union government is finalizing India's anti-terror policy first to provide a template for all states to combat and respond to terror attacks related incidents. Last time kuda Sudarshan Chakra is the one defense mechanism which they are going to introduce cheppam kada. This is something extension to all these anti-terror policies mata. So digital radicalization, the misuse of open borders,
and conversion networks funded by foreign players are among the key issues being discussed in the run-up to the policy's release. So these are the areas where they are going to focus more and which they are bringing huge changes. So thus terror related or anti-social related activities they will be taking care of. And it is finally focusing more on internal and external security and national interest ఏదైతే ఉందో దానిపైన ఫోకస్ చేయడం. And ఏదైతే నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఉందో is also organizing an anti-terror conference on December 26 and 27 at Delhi, where contours of this policy are likely to be shared. So that is one thing. And yes, names of 95 lakh voters deleted from draft rolls of 3 states and 1 UT. I am always telling you how many number of voters have been deleted from how many number of states, what is the percentage, what are the number of percentage of women, men, avanni adagappochu. But highest number of deletions and least number of deletions and highest number of deletions based upon the reasons, migrations are, deaths are, wrong errors are, లేకపోతే urbanizations are, లేకపోతే whatever it might be, what you are thinking, kind of double entries are, ఇవి మీకు holistic approach ఉండాలి, because there will be no question paper without a question on this particular topic this year అండి. And yes, CM seeks information on contract and outsourcing staff appointed by BRS. This is kind of a thorough check of irregularities in terms of number of contract and outsourcing employees working in different departments and agencies. So it stalled and alleged that huge amounts were diverted from the state exchequer in the name of payment of salaries, wages to temporary staff. So this is how they are going to give a deadline, and they are focusing more to bring transparency, accountability in the administration. And this one, I told you many times, ఏదైతే యాడ్ పేజ్లో వస్తుందో ఇన్ఫర్మేషన్ అది మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలేయడానికి వీల్లేదు. ఇట్ కంటైన్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ అని. సో ఇది పేజ్ నెంబర్ 3లో యాడ్ ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ రైజింగ్ ద బెంచ్ మార్క్ ఫర్ గ్రోత్, ఇంట్రడ్యూసింగ్ నెక్స్ట్ జెన్ రిఫార్మ్. సో ఏదైతే సుశాసన్ దివస్ 2025 ఉందో దానికి రిలేటెడ్ గా క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ రిలీజ్డ్ దిస్. సో ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉన్న థీమ్ ఏంటి ఆర్ మోటో ఏంటి ఆర్ ఆన్ విచ్ basis they are working, kind of అడగొచ్చు. So creating an ecosystem for quality, these are the words you have to remember and understand. Which of the following are relevant to Quality Council of India ante statements iste meeku teliyali. So this is one, and now they are focusing more on, in the last few years QCI has been trying to transform India's quality ecosystem, making accreditation faster, smarter and more accessible with reforms that have been worked. Like Clean Air Priority, Digital Ease, Rewarding Excellence with Ease, Z-Mail Faster Digital, and Fast Recognition, Longer Accreditation for Labs. So these are the few reforms for Viksit Bharat, and these are the humble attempts listening to stakeholders which are bringing or going to bring this change. So building on the progress of this quality journey, now they are accelerating the trajectory, driving the next wave of transformation. So unveiling Q-Mark Desh Ka Hak. These are the few initiatives which they are working on. Quality Setu, one-stop accreditation platform, expanding access serve, pool across boards and divisions, from inspection to trust. These are the kind of keywords which you have to write in your main Sunday. And empowering India's economic backbone, our 6 crore MSMEs. So National Division for Intelligence Industry Excellence, this is the one. National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. So these are endeavoring to make India the testing capital of the world. This is the one focus area. National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. So driving patient safety first in every hospital, every pin code. So again vaatiki malli subtopics unnai chudandi. So this is all about it. And finally, National Accreditation Board for Certification Bodies, that is ensuring local products reach global markets. So these are the few focus areas. So it's a kind of combining all the boards and bringing them forward to bring connectivity between this global reach and bringing every initiative onto it's like kind of streamlining and focusing on every initiative they are working on. So this is all about this అండి. దీంట్లో ఉన్న పాయింట్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పానో రాసి పెట్టుకోండి. మెయిన్స్ కి ప్రిలిమ్స్ కి కూడా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ అన్న దానికి ఇక్కడ పేజ్ లో ఇచ్చారు. సో క్రైమ్ నంబర్స్ ఆర్ ఈజ్ ఇన్ సైబరాబాద్, బట్ యాక్సిడెంట్స్ అఫెన్సెస్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్ రైస్. మనం ఇదే ఆర్టికల్లో ఉమెన్ వర్కింగ్ అవర్స్ గురించి ఒకటి ఇచ్చారు. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. బికాస్ 2024-2025 లో ఉన్న అకార్డింగ్ టు ద యాన్యువల్ రౌండ్ అప్ రిపోర్ట్ రిలీజ్డ్ బై ద సైబరాబాద్ పోలీస్,
These are the offences which they noticed under the commissionerate limits dropped from. So 2024 నుండి 2025 వరకు కూడా reduction of 1.18% they have noticed, and these are the crime against women, road accidents, bodily offences, economic offences, exercise act, special and local laws. So these are the 2024-2025 updates. ఇవి మీకు ప్రిలిమ్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దోస్ హు ఆర్ రైటింగ్ టీజీపీఎస్సీ 102% ఇంపార్టెంట్, అండ్ దోస్ హు ఆర్ రైటింగ్ మెయిన్స్ యూ కెన్ యాడ్ దీస్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ అండి. ఇది చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫ్యాక్చువల్ డేటా, authentic data given by the commissioner itself, so you can use these in your essays too. I'll add this, and it's a self-explanatory, no need for explanation and all. I will add this in our official Telegram channel. ఒకసారి చూసుకోండి సరిపోతుంది. ఎడిటోరియల్స్ ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయండి. ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వందే మాత్రం డిస్కోర్స్. సో లాట్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ రిగార్డింగ్ దిస్ వందే మాత్రం. బోత్ ద పార్టీస్ ఈస్ టీజింగ్ ఈచ్ అదర్. వి ఆల్ నో అబౌట్ ద డిస్కషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వాళ్ళు ఏమన్నారు వీళ్ళు ఏమన్నారు అవసరం లేదు. బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద వందే మాత్రం, డెఫినెట్లీ 150th బర్త్ యానివర్సరీ అయింది కాబట్టి, సారీ యానివర్సరీస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి, you may get a question from which book they have introduced, who is the one written, from which year they started focusing on which stage they first introduced, and what are the first stanzas they used, and why these 4 lines released and 4 lines removed, what the reasons they are expecting, kind of. And yes, Bankim Chandra Chatterjee, between 72 to 85, the song was probably written, but it was entered the public sphere through Anand Mat novel that has been published in 1881, and the novel first appeared serially in Bangadarshan, a monthly journal founded by again Bankim Chandra. So ఇక్కడ మీకు ఏం తెలియాలి, కొంచెం ఇంకా డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ స్మార్ట్ అనుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ దిస్ ఇయర్ అనుకోండి, or else next year, they will definitely get a question on this Vande Mataram because of lots of discussions going on kabatti. In which rag they has composed, అంటే ఏ రాగంలో కంపోజ్ చేశారు సాంగ్ అని కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎంతసేపు ఎవరు రాశారు, ఎందుకు రాశారు, ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు, ఇంత డిస్కషన్స్ ఎందుకు. ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యూ, ఇట్ హ్యాస్ స్ప్రెడ్ ద యూనిటీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెడ్ ఇట్ స్ప్రెడ్ ద hatred against religions ani. So coming apart, keeping them all apart, you may get a questions on what are the other noted works Bankim Chandra Chatterjee rasinvi, lepothe what are the different versions which he presented through this song, how it helped for the unity of the, because Priyanka Gandhi garu given complete pros of this, and Modi's government is given complete cons of this. మనం ఎడిటోరియల్స్ లో డిస్కస్ చేసాం. ఆ పాయింట్స్ తీసి రీక్యాప్ చేయండి, అండ్ మన కమెంట్ సెక్షన్ లో ఆన్సర్ దగ్గర టైప్ చేయండి ఆన్ విచ్ రాగ్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ కంపోజ్డ్. ఇదే ఆర్టికల్లో V.D. Savarkar garu rasina, the most prominent Hindu thinker, recognized this when he celebrated Hindu-Muslim unity in 1857 resistance against British rule in his book Indian War of Independence of 1857. So this is highly important prelim fact. Idantha discussion anta pakkan pedadam. Ikkada enti ante V.D. Savarkar's book, The Indian War of Independence of 1857, డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ వస్తుంది అలాగా, హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ అని చెప్పేసి V.D. Savarkar, బంకిం చంద్ర చటర్జీ, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఆర్ సమ్వన్ ఎల్స్, దయానంద్ సరస్వతి ఎవరైనా ఇస్తే, ఆర్ నెహ్రూ గారు అని ఇస్తే, యూ షుడ్ ఏబుల్ టు గెట్ ద రైట్ ఆన్సర్స్ బికాస్ దిస్ ఇస్ హౌ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ కమ్స్. అండ్ yes, the upskilling gap, why women risk being left behind, AI. So with 10 hours less per week for self-development than men, India's working women need flexible learning and time-saving policies to compete. Few days back, we have come across few articles related to these charts lone icharu, how women are working, and what about the unpaid labor, and the women who are taking care of their children at home or elderly at home are not getting any benefits in the names of salaries or something, and their work is not considered or calculated in terms of economy, but of course they are contributing a lot to the generation of the economy and welfare of the nation, but still their work is unrecognizable. And the women who are doing the same work, అంటే ఇంట్లో ఉండి పిల్లల్ని పెద్దవాళ్ళని చూసుకుంటున్న వాళ్ళ వర్క్ ని కన్సిడర్ చేయకపోగా అన్పెయిడ్ లేబర్ కింద వెళ్ళిపోతుంది. యాజ్ వెల్ as అదే వర్క్ చేయడానికి వేరే ఇంటికి as it taking care of their babies or nannies or taking care of those elderly people at some hospitals or some big celebrity houses, if someone is going and incurring, then they are getting salaries, and that is calculated in the GDP and everything. So same work doing by the
two different categories of women. The one who is doing at home is not getting any recognition, but the one who is going out of home is getting the recognition. How to fill this gap అని చెప్పి ఒక ఆర్టికల్ మనం డిస్కస్ చేసాం few days back. This is something or indirectly related to that. So here gender differentiation ఏదైతే ఉందో ఈ upskilling gap అది మాట్లాడుతున్నారు. డిజిటల్ గ్యాప్ చూసాము, జెండర్ గ్యాప్ చూసాము. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు upskilling gap. So 2025 ends. As of now, Indians are consumed by two anxieties. One is the artificial intelligence going to take over their jobs? That is the first one. Otherki undi adi మనసులో మైండ్ లో చాలా ఆలోచిస్తున్నారు. How they are going to face the impact of artificial intelligence in coming future అండి. And what about the 80-hour long weeks or right to disconnect, which is going to be on discussion as introduced in the bill and etc. ఆ point of view లో ఆలోచిస్తున్నారు. But for millions of working women, a near 80-hour work week is already a lived reality అండి. As their work day continues long after the office hours too, filled with unrecognized and unpaid labor. And that is unfortunately more in unpaid work as in the cases of women only. Because once they come from this office and they start taking care of working at home, cleaning, caregiving, planning, emotional management and all these things. So India's latest time use survey 2024 makes this reality unmistakable. 40% of women now participate in the labor force antandi. These are the points అండి which you have to directly copy paste in your mains answer and ఇవే statements 1 2 3 4 ఇచ్చి which of the following statements with regard to the women's workspace is true or correct అని చెప్పి అడిగేటప్పుడు అది 1 2 3 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తారు. మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ కాన్సెప్ట్ ఒక ఐడియా ఉందనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వర్కింగ్ స్పేస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ రిలవెంట్ టు ఆర్ కంటెంట్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ఉమెన్ అని మీకు అట్లీస్ట్ ఒక ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ పుట్ ఏ రైట్ ఆప్షన్. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇంతగా. ఈ చార్ట్స్ కూడా మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు ఆర్ ఎస్సేస్ రాసేటప్పుడు ఆర్ ఎథిక్స్ ఆర్ సొసైటీ పర్స్పెక్టివ్ లో సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఆర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఉమెన్ ఇష్యూస్ రిలవెంట్ గా రాసేటప్పుడు యూ కెన్ కోట్ దీస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. బికాజ్ ఇప్పుడు వర్క్ అవర్స్ గురించి అండ్ వర్క్ గ్యాప్ గురించి, అన్పెయిడ్ లేబర్ గురించి, ఉమెన్స్ రికగ్నిషన్ అండ్ ఉమెన్స్ లేబర్ వర్క్ గురించి కూడా చాలా డిస్కషన్స్ అవుతున్నాయి. అండ్ సర్లో కూడా లాట్స్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఉమెన్స్ వర్క్స్ అండ్ లేబర్ ఫోర్స్, ఈవెన్ నెరేగాలో కూడా ఉమెన్స్ రోల్ అండ్ పర్సంటేజెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ మొత్తం కంటెంట్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఉమెన్ కి రిలేటెడ్ గా ఇన్ని పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా రాయొచ్చు. ఈవెన్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ ఆర్ మ్యారిటల్ రేప్ ఆర్ ఇంపేషెంట్ వైలేషన్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా మీరు మాట్లాడొచ్చండి. సో అంతగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఎడిటోరియల్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ అందుకే. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఆర్టికల్, దే ఆర్ నాట్ సింప్లీ లీనింగ్ ఇన్ టు పెయిడ్ వర్క్. Instead, they are working a relentless second shift. See, since morning, the work hours which assigned as in office, they are working there, and once they are coming back, they are taking care of family, and this results in working women being left with limited time for their personal development, leisure time, and adequate rest. That is again reflecting a lots of impact on their health. And few families, those who are really not cope up or helpful or supporting, just imagine the level of the trauma which women passes. And of course, definitely those are blessed who get that support from their partners and in-laws and families and very immediate siblings and everything. They can do excel, and we can see the lots of women how they are achieving lots of heights. So here both sides of the coins kuda meer maatladali, the women who are suffering silently and the women who are achieving the success. And then pros and cons in this particular challenges topic lo మీరు present చేయగలగాలి. And highlighting a stark imbalance in how Indian women and men divide their working hours. On an average, working women spend around 9.6 hours a day on combined paid and unpaid work. And a substantial share of this time is however spent on unpaid work that largely comprises elderly and childcare activities, as I already mentioned earlier. Domestic chores such as cooking, cleaning, other voluntary work, subsistence production. That's the reason most of the women say, don't say that we are housewife. Say that you are homemaker. You are giving bright future to your children, taking care of elderly people, taking care of kids, taking care of their schooling, their activities, home, everything, and giving the most emotional support which the partner is really expecting and need to excel in his workplace. So this is how you have to give your presentation. And coming back here, the hours
exceeded men's across nearly every stage అది మాట్లాడారు. And how the salaried work, wages work, remuneration, self-employment, production of goods and services, different businesses, entrepreneurship and different stages life లో how they are managing అది రాశారు. Why they need for time for self-care, because now self-care, self-love, self-focus ఇవన్నీ కూడా చాలా మాట్లాడుతున్నారు. So that is something related to. And regardless of age, occupation, income level, women are really suffering a lot. So how it can be tackled అన్నది కూడా you give a your suggestion, your way forward. ఉన్నది copy paste కాకుండా you give a little bit of your content too. So women contribute nearly 17% of India's GDP, not because they do little, but because much of their essential labor is unpaid and invisible. That's what I said. Most of the times, especially in society like our nation, where women is contributing a lot, but their work is invisible because of the task they are doing and taking care of. That's the reason their contribution in GDP is very mere. And this is how you have to present your answer. And finally, you can say which does not get added in national income calculation. So the periodic labor force survey shows that nearly 40% of women outside the labor market cite household responsibilities as the reason. As I already mentioned, day care, lepote caring or cleaning, cooking, all these things. Because jhadu pocha are the work and they are like daily rituals for the women who are staying at home. So jhadu pocha, which they do, jhadu pocha, which they do, doesn't come into the calculation of this national income. But that is very important. And since pandemic, cleaning became the very first thing which everyone is focusing on, and women are very like OCDs. So they do a lot of cleaning and everything, but that definitely doesn't come under, and unfortunately they are the one who suffers all these things. So even the recent rise in women's workforce participation is driven largely by unpaid family work and low paid self-employment. So true empowerment cannot mean merely adding jobs, or unless paid employment replaces women's drudgery instead of compounding it. Policy, technology, workplaces must be redesigned so that women's time, undervalued resource that underpins both care and productivity, can be taken care of. And they are thinking about gender budget can be a key tool, enable this integrating time use metrics. Budgets must prioritize and sustain outlays to time saving infrastructures such as affordable child care, elderly care, piped water, clean energy, safe public transport. These are the minimum basics which they need so that their time and energy can be properly utilized. When I was discussing about Ujjwala Yojana, I clearly told you that how that single cylinder system which introduced completely changed the lives of the rural women who are living, and how this introduction of current to Gati Shakti, how it transformed the lives of the rural people only, and how it saved their health, time, energy. Those who were like sitting in front of these matlab cooking with woodens, and they were inhaling that smoke, and how they suffered. So after once the introduction of cylinders and gas, how clean gas helped for their saving their health, how these respiratory related health issues solved, and most importantly the time energy saved, and they started focusing upon their individual development, and they started focusing more on economic generations, directly indirectly giving support to the family and to the nation and చెప్పి. సో అగైన్ ఇక్కడ అలాంటి పాయింట్స్ మాట్లాడొచ్చు. సో అంటిల్ ఉమెన్స్ టైమ్ ఈజ్ వాల్యూడ్, ఫ్రీడ్ అండ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్డ్ ఇన్ టు పాలసీ అండ్ గ్రోత్ స్ట్రాటజీ, ఇండియాస్ 2047 వికసిత్ భారత్ విల్ రిమైన్ కన్స్ట్రైన్డ్ బై ఉమెన్స్ ఇన్ విజిబుల్ లేబర్. So time poverty and underutilized potential ఏదుందో that has to be taken care of, because here I'm not feminism kind of statements ఇవ్వట్లేదు, but definitely women are more talented and they are very good at multitasking than the other genders. So definitely it's a high time. Of course everyone is equally important. See, human beings గా పుట్టామంటేనే అదృష్టం. ఇక్కడ నేను డిబేట్ పెట్టట్లేదు. ఇక్కడ పాజిటివ్ వెర్షన్ లో how you can present your answers అని చెప్పొచ్చు, because you have been seeing your nanamma, amamma, great grandmother since long time, and you know very well than me that how ladies in your family are multitasking everything. So recent movies kuda talking a lot about the pain and pressures which they are passing through and how it can be tackled అని కదా. So you take those examples and quote it in your మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ అండి. సో అదే ఆర్టికల్ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు విబి రామ్జీ యాక్ట్ 2025 ఫిక్సెస్ స్ట్రక్చరల్ గ్యాప్. 3 days బ్యాక్ మీ ఆర్టికల్లో సోనియా గాంధీ గారు డిస్కసింగ్ అబౌట్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ నరేగా చెప్పినప్పుడు మీకు మాట చెప్పా. Definitely the one who is introducing will talk about the good of the scheme which they are introducing, and the one who is in opposition definitely will talk about the con side of the scheme. So ikkada avada answer ga Union Minister of Agriculture, Farmer Welfare, Rural Development and Government of India, Shivraj Singh Chauhan, has come up with an article discussing about the pros of this
గుడ్స్ ఆఫ్ దిస్ విబిజీ రామ్జీ స్కీమ్ అండి. లాస్ట్ టైం కూడా గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్ట్ గురించి రెండు, ఇటు ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఏమో ఫారెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కేమ్ అప్ విత్ ప్రోస్ ఆఫ్ ది స్కీమ్ అయితే సోనియా గాంధీ గారు కేమ్ అప్ విత్ కాన్స్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ అని. అండ్ సిమిలర్లీ అదే ఆర్టికల్లో సోనియా గాంధీ గారు లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ డిస్కస్డ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ impact since 2014 to 2025. It's how it changed different sections of the society by giving a huge impact on different schemes introduced under Congress law, and how it was diluted in Modi's government అని. ఈయన సిమిలర్ గా అదే పాయింట్ ని పట్టుకొని సిన్స్ 2014 to 25 how these people are working so strong so that ఏదైతే యూపీఎస్ రికార్డ్ ఉందో యూపీఏ చేసిన వాటిని అన్నిటిని డైల్యూట్ చేసింది దాన్ని మేము పరిశుద్ధం చేస్తున్నాము అని ఏం చెప్తున్నారు. So let's see in detail. And here in this article, he clearly mentioned about the President of India has assented the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Act 2025, enhancing the statutory wage employment guarantee to 125 days and strengthening rural livelihoods through empowerment, convergence and saturation-based delivery for a resilient and self-reliant rural Bharat. ఇలాంటి వర్డ్స్ ని నిర్మోహమాటంగా you have to give as an introduction in your answers when you are writing something related to these kind of schemes అండి. And yes, of course it has been given by our ministry, but you know these are the one which have been designed by the bureaucrats, so you have to give same level of keywords in your main answers. So coming back to the article, directly indirectly ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా చెప్పేసాను చూడండి. He mentioned that a advanced set of assumptions that do not withstand careful scrutiny came into force before the scheme came into action. So it's being claimed that the employment guarantee has been weakened and demand-based, that decentralization rights have been undermined without consultation, and that the reforms represents fiscal withdrawal, and that is disguised as restructuring. Each of these assertions rests on a misreading of the act's substance and intent. So ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే whatever the opposition side came up with this regard to this act, all those are assumptions incorrect. Info, unethical representation and presentation have been done, reforms discussed, and now we are coming up with this because it is giving welfare anchored in an enhanced statutory livelihood guarantee, development and durable infrastructure creation, productivity enhancement, mutually reinforcing income support, asset creation, agricultural stability, long-term rural productivity are treated as a continuum rather than a trade-off. సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ డేటా కంటే అనలిటికల్ ప్రెజెంటేషన్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది చూడండి. సోనియా గాంధీ గారు ఏదైతే లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ సో ఫార్ దే హ్యాస్ డన్ విచ్ డైల్యూటెడ్ the nation's democracy and rights of the people అన్నారు. Similarly, the list of acts and actions which he is discussing, how the UPA record has been diluted, the very basic nationalism and everything, now BJP is fixing it అని చెప్పి ఒకసారి ఇది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. crores of rupees, facts, data, evidences, points, and what can be done, what has been done అన్నది ఆర్టికల్లో రాశారు. అండ్ ఏదైతే గ్రామ పంచాయత్స్ నుండి పవర్ తీసేసుకున్నారు, గ్రామ సభాస్ నుండి పవర్ తీసేసుకున్నారు, రైట్స్ ఇష్యూస్ హ్యాస్ క్వశ్చన్డ్, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద లోకల్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీస్, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ఫండ్స్ విచ్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ again for the burden, financial burden to the states and everything అన్నారు. ఈయన ఒక్క ముక్కలో అవన్నీ కాదు, అవన్నీ యాస్టీస్ అలాగే ఉన్నాయి, మేము ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం, ఇంకా బెటర్మెంట్ చేస్తున్నాం, అన్నెసెసరీ యూ పీపుల్ ఆర్ క్రియేటింగ్ మిస్కన్సెప్షన్స్ అని చెప్పేశారు. దట్స్ ఇట్. బట్ ఫర్ దాట్ హీ హ్యాస్ యూజ్డ్ లాట్స్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ keywords and which are really helpful for you to write an extraordinary mains answer. Like what became evident over time, however, that implementation experience had also revealed structural weaknesses in the earlier framework itself. Episodic employment, weak enforceability of unemployment allowances, fragmented asset creation, persistent scope of duplication and ghost entries. That was the challenges when we were discussing about Narega. Manam chala sarlu cheppam, double entries, misleading of funds, gaps, corruptions ivanni kuda. So he mentioned that point, and now he is saying fiscal restructuring under the new act is also mischaracterized as abdication that has to be taken care of, and equity is ensured through rule based normative allocations also. Finally he is saying UPS first term lo second term lo em chesindi, and CAG General 2013 report laid bare the true stage of Narega during UPS years and how it created a huge economic loss and ignoring the inflation and
rising rural distresses. To frame the debate as a choice between welfare and development is to pose a false dichotomy. And now the new act preserves the legal right to work, expands entitlements, strengthens workers' protection, corrects structural weaknesses revealed through years of implementation. This is not demolition, but a process of renewal grounded in experience అని final గా conclusion ఇస్తారు. So this is all about this article అండి. A good template. India's FTA with New Zealand can be precedent, not an exception. మన అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ లో FTS momentum అని చెప్పి ఒక స్లైడ్ యాడ్ చేశాను, విచ్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద PIB అండి. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ అక్కడ క్లియర్ కట్ గా వాయిస్ నోట్ లో చెప్పా. Depend upon primary sources like newspapers, ministries information. Those are directly questions adige chances unnai instead of working for compilations and everything. So this is something related to that article. So India's FTA with New Zealand can be a precedent, not an exception. So recent times low, when we are talking or discussing or focusing more on geopolitics and global trade, FTAs are booming. సో స్లైడ్స్ ఏదైతే అక్కడ యాడ్ చేశానో డిఫరెంట్ నేషన్స్ తో డిఫరెంట్ FCAs మనం ఏం చేసాం ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ అదర్ నేషన్స్, నెగోషియేషన్స్, ట్రేడ్ ప్యాక్స్, వాట్ ఆర్ దీస్ IT services, healthcare, education, traditional medicines are doing. What about this Australia Indo-Economic Cooperation and Trade Agreement? What about the recently signed FTA and CEPA with Ethiopia? అవన్నీ కూడా ఒమన్, జోర్డాన్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. Along with that, what we are doing with the other nations for India, so the real ties lies ahead, like ensuring the removal of non-tariff barriers from recognition of Indian educational qualifications to quality standards and rules of origin kind of. So whether this FTAs becomes a template rather than an exception, adi kuda oksari final ga conclusion lo chuskondi. Nothing more than that. So finally it's all about a conclusion of the articles which we have read last few days lo. Self explanatory oksari chuskunte saripotundi. And how Indian students, Indian products, trade exclusions, tariffs, FTAs going to play a role అని చెప్పారు. That's it. And yes, this is something related to and the exploitation. So child trafficking, which we discussed a lot of times, need concerted action from governmental and civil society. So missing child gurinchi, when we were discussing about child labor, missing children, child trafficking, we discussed about one portal which released by the Ministry of Child and Development, Women Welfare, how they are taking care of or tracking the process when they were, from the moment they filed a complaint about the missing child, since the child is coming back to home, how they are tracking the process అని చెప్పేసి మాట్లాడాం. And also we mentioned about the Vatsalya portal. So ఇలాంటివే క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయండి. Which of the following deals with the child relevant misuse or child relevant labor or trafficking or missing of child cases etc అని చెప్పేసి ఆ స్కీమ్స్ ని 4-5 ఇచ్చి వన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ చూస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని అడుగుతారు. లేకపోతే స్కీమ్ నేమ్ ఇచ్చేసి దిస్ స్కీమ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ న్యూస్ రీసెంట్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మినిస్ట్రీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్ ఆర్ పోర్టల్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ మినిస్ట్రీస్ ఇస్తారు. దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు గెట్ అండర్స్టాండ్ దట్ వేర్ యూ గెట్ క్వశ్చన్స్ అనేది. నేను అందుకే చెప్తాను, PYQs రిపీటెడ్లీ చేస్తే క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుండి వస్తాయి అర్థమవుతుంది. So this article is clearly talking about one of the worst forms of modern slavery is child trafficking. Supreme Court of India has issued a stern wake-up call about prevailing situation in India. So December 19 judgment law which observed child trafficking a deeply disturbing reality in the country, where sexual exploitation of children by organized cartels continues to flourish despite protective laws. So rules, laws, actions, implementations ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. Tracking immediate stages very important. And a gang of traffickers in Bangalore, how this case hearing came up with this forcibly exploited sexually this child everything అనే discussion వచ్చినప్పుడు there were lots of inputs and data relevant to this child trafficking ఇచ్చారు. And he also mentioned about the child labor is also another form of exploitation which has to be taken care of, and mostly importantly the level of network where they work, the criminal mindset operate at various levels of recruiting, transporting, harboring, exploiting minor victims has to be again taken care of. And Immortal Traffic Prevention Act ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. దాని బేసిక్స్ ఒకసారి చూసుకున్నా, లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ డీల్స్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ అని చూసుకున్నా సరిపోతుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ child trafficking cases lo particularly the need for sensitivity and latitude is very much important, because the one who got caught in name of these cases may not be able to give the detailed pain which or trauma which he or she passed through. So child చెప్పే టెస్టిమోనియల్ పైన కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అయిపోయి, లేకపోతే
child proper గా చెప్పలేకపోవచ్చు the pain and trauma and the process which they gone through. So based upon the testimonial, proper evidence లేదని వదిలేయొద్దు. You understand and believe her testimony because of the minor inconsistency in their evidences, and focus more on taking giving punishment to these culprits అని చెప్తున్నారు. And most importantly 2018-22 నుండి number of cases home affairs of India ఏదైతే ఉందో, how it told the department that India had recorded how many cases and how many human trafficking between these time limit has been taken care of, but the persons arrested for the crime in the same period, conviction rate was very low. So again, why this is happening? Is this because of the power politics, or is because of the money which they are throwing just like water and getting away from the punishment? So what will the victims getting? Benefited justice అవన్నీ మాట్లాడతాం కదా, ఆ డైమెన్షన్స్ మాట్లాడారు. And one more important aspect which has to be taken care of is rehabilitation after rescue. కాపాడారు సరే, what about next level? So definitely school education is must till the age of 14 as per Right to Education Act promised అనేది ఫోకస్ చేసి చూడమంటున్నారు, so that these kind of activities can be taken care of or prevented. So cure is better than prevention is better than cure, something under the statement. I'm not able to recollect, I'm extremely sorry. So you should focus more on this prevention rather than talking about implementation action అని చెప్పి అసలు మిస్టేకే జరగకుండా చూసుకోండి, మిస్టేక్ జరిగిన తర్వాత ఏం చేయాలని ఆలోచించేది కంటే అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఫైనల్లీ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ స్పేస్, trafficking is a shape shifting evil and government social entities must be prepared to tackle all its forms అని చెప్తున్నారు. Because see technology ఎంత డెవలప్ అయిపోయింది, you are very prone to any kind of these kind of evil practices, so have to be very careful, because most of the times children has phones in their hands in the name of watching these movies or doing homeworks, because schools కూడా ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్లైన్ హోంవర్క్స్ అది ఇది ఎక్కువైపోయింది హడావిడి. బట్ ఏమి యాప్ పోపప్ అవుతుంది మొబైల్లో, మీ డేటా ఎలా ట్రేస్ చేస్తున్నారు, మిమ్మల్ని ఎలా ట్రేస్ చేస్తున్నారు, యూ ఆర్ నాట్ అవేర్ because you are a very small kid, but these are the one who are the vulnerable and victims, and these are get into the traps unknowingly, and తెలిసి తెలియక చిన్నపిల్లల తనంతో వాళ్ళు చేసే పనుల వల్ల whole family gets into the trouble. So that's what here Supreme Court clearly mentioned. Trafficking, especially abduction, violence, and all these are organs ఏదైతే ఉంటుందో, all these things, drug abuse, all these are directly indirectly relevant to each other, and it is a shape shifting evil, especially because of taking help from the technology. So government has to be very thorough and updated with the systems to tackle these kind of evils and culprits అని చెప్తారు. This is all about this అండి. So Pakistan is back in West Asia's good graces. This is highly important, highly important. Pak's defense deals, military strength, how it is strengthening in recent times. So how the Pakistan's Prime Minister Shahbaz Sharif's low public profile and photo op appearances during the international visits which showcased and the shift from civil to military kind of, ante how this power politics has transformed, and what about the defense power and military strength ఈ ఆర్టికల్ లో క్లియర్ గా డిస్కస్ చేశారు. ఇక్కడ ఇండియా, as I already written, India Pakistan relations, India Russia US China Pakistan relations. Now India with West Asia, India with Pakistan and West Asia, Pakistan with West Asia, permutation combinations మీరు చేస్తారు కదా CSAT లో సిమిలర్ గా. సో 1-on-1, 1-2, 1-3, then 3-1, 2-3, 4. This is how you have to think. So ఇక్కడ number of countries ఏంటి, ఇండియా, పాకిస్తాన్, వెస్ట్ ఏషియా, యుఎస్, రష్యా, చైనా కూడా, because these are the nations which are mostly in news and most of the activities are roaming behind this. సో రీసెంట్ గా ఏదైతే ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి, ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ గురించి, ఇవన్నిటి గురించి, గల్ఫ్ పొజిషన్, గాజా గురించి, పాకిస్తాన్ అందర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ స్పాట్ లైట్ గురించి అన్ని మాట్లాడినప్పుడు, when the Trump proclaimed or self-proclaimed himself as a peace barrier, and he even expected Nobel Peace Prize for his perceived role of stopping all these things. So since then the notifications, and since then the importance of these focus more on Pakistan started, and how it has taken this power shift from civil to military, and what about their defense deals, and how they are maintaining their relations with West Asian nations past nundi previous varaku, how they were
not into any kind of meetings and not getting any positions because of the activities which they do, anti-national and security issues and these terrorist activities kind of, and even suspended issuing of visas to Pakistan nations on security grounds, mainly this UAE and all. But now the shift has been changing and forcing Pakistan to focus more on West Asian relations. Recent ga jarigina ఏదైతే వెస్ట్ ఏషియాస్ గుడ్ గ్రేసెస్ అండ్ ఫీల్డ్ మాస్టర్ మునీస్ possible acts ఉన్నాయో, his advantage of prevailing geopolitical headwinds to merit his country's importance in backing a revised security architect for the Arab powers. So finally there is no ground strategy at play for Field Marshal, so he has consolidated the abject power at a time. So how it is going to impact West Asian security demands as well as ideologically, and what about the impact on India, ఇది కొంచెం ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ కంప్లీట్ అనలిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ. ఇందులో మరీ టిపికల్ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. జస్ట్ గో త్రూ వన్స్ అగైన్ అండ్ జస్ట్ గివ్ ఏ ఓన్ అనాలిసిస్ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ నోట్స్ అండి. This space highly important. Critical minerals important for national security and technological sovereignty. Critical minerals are crucial for national security, defense capability, development and technological sovereignty. So minerals that matter for geopolitics, sovereignty, value chains are in focus. Modern defense systems including jet engines, missiles, precisions, ammunitions, radars, satellites, batteries, semiconductors, all these are dependent on assured access to these minerals. So you have to focus more on this అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ చెప్తున్నారు. So once again he mentioned about national security and technological sovereignty as well as national critical missions గురించి. ఈ ఇయర్ నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో 102% క్వశ్చన్ లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ప్రిలిమ్స్. Once again go through that. And this one is Jnanpith Award winner Vinod Kumar Shukla passes away. Persons in news ki ఇది చాలా important, as well as few basic background and static part of his చూసుకోవాలి. ఎలా అంటే he was born in 1937 in Chhattisgarh's Rajnandgaon. His journey was writer began in 1971 when his first poetry collection Lal Bhag Jai Hind was published. Over the years he penned several poetry collections including Kavita se Lambi Kavita. His novels including Diwar mein ek khidki rehti thi, Naukar ki Kameez are also well acclaimed, with the later even being made into films. So these are the few other works of this person. So renowned Hindi poet and author, 2024 Jnanpith Award winner Vinod Kumar Shukla died on Raipur on Tuesday. He was 88. ఇది ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్, హైలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. రాసి పెట్టుకోండి. Maternal mortality dropped as institutional deliveries rose to 89%. This is another sign and information given by Health Ministry. ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు తెలియాల్సింది అసలు మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఏంటి. ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఒక 100 టైమ్స్ చెప్పా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్? ఎస్టీజీస్ లో మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ కి ఉన్న టార్గెట్స్ ఏంటి, మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్, ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ కి ఇండియాకు ఉన్న టార్గెట్స్ ఏంటి, గ్లోబల్ లెవెల్ టార్గెట్స్ ఏంటి, WHO ఇచ్చిన డెఫినేషన్ అండ్ టార్గెట్స్ ఏంటి, మీనింగ్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ రైజ్ ఇన్ MMR, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ డిక్లైన్ ఇన్ MMR, హౌ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కదా, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ASHA workers, Anganwadis and primary healthcare sectors taking care of these women at remote rural areas where the institutionalized births have been given rise and because of which the number of deaths are decreased, and what are the different schemes helpful for even Poshan Abhiyan gurinchi, protein gurinchi, supplements at the Anganwadi levels gurinchi explain చేసేటప్పుడు చెప్పాను. సో ఒక టాపిక్ వచ్చినప్పుడు this is how you have to recap of all the important inputs and the data which we have discussed in previous class. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి, ఇట్స్ లీడింగ్ టు సిగ్నిఫికెంట్ రిడక్షన్ ఇన్ MMR డ్యూరింగ్ ద చైల్డ్ బర్త్ అండ్ the rate of institutionalized deliveries in the country has increased to 89%, which led to a significant reduction because of this. It's again the establishment of the medical colleges, they better healthcare services to the people at Beetul and surrounding tribal areas ki jaragbotundi, and akkadiki vachinanduku adi cheppinanduku ఇది one of the fact he mentioned about. That's it. And this is misinformation and digital fraud must be tackled. President garu ichina statement. So ఏదైతే
potential for both creation and destruction undi. Edi social media and they transform the world of information and communication. It has to be taken care of. So protecting people from misinformation is a very challenging task. This task must be carried out continuously and very effectively by the different organizations and bodies, government entities అని చెప్పి చెప్తున్నారు. And it has to be taken care of in different dimensions because our constitution enumerates the fundamental duties of citizens. Many of these duties relate to wider dimensions of national security, students, teachers, media, resident welfare associations, everything. So it's not only the responsibility of the government itself, it's also the responsibility of the citizens also. So you have to focus on this national security too, because digitalization ఏదైతే ఉందో, impact of social media ఏదైతే ఉందో, these wrong information can bring huge changes and create challenges for the nations. So you have to focus and think and avoid these kind of challenges అని ఈ ఆర్టికల్ లో చెప్తున్నారు. Finally, the paper done అండి. This is all about today's newspaper. ఈ రోజు చేసిన మనం డిస్కషన్స్ కి రెలవెంట్ గా MCQs ని, PYQs ని, మెయిన్స్ మోడల్ క్వశ్చన్ ని నేను మన అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను. టెలిగ్రామ్ ఐడి తెలుసు కదా, DISC_civil services in detail. Please go through that once again and write down all the important information and content we are providing there in your current affairs notes. Make sure you are regularly attending the classes. We know that we are at the end of the 2025 and we have lots of work to do, like covering the roundups of SNT, current affairs, static parts, and starting this test series, etc. We'll definitely do. We'll start as a pandi. Hopefully we'll do extraordinary work and will really helpful for everyone, every student to reach their aim. Chala cheddam, definitely cheddam, whatever it is required to help you to reach your aim to get a good government job, whatever you are aiming for. Definitely we'll try to introduce them and start them as a pandi. ప్రస్తుతానికైతే ఏవైతే మాడ్యూల్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నామో వాటిని రిగరస్ గా ప్రిపేర్ అవుతూ నోట్స్ రాసి పెట్టుకోండి. నా క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు రన్నింగ్ రేట్స్ నోట్స్ రాయడం అలవాటు చేసుకోండి. దానివల్ల నేను చాలా సార్లు చెప్పాను, రైటింగ్ స్పీడ్, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టుడేస్ session of the Hindu current affairs analysis and answer writing strategies. Hopefully these are very helpful for everyone. Please do comment those answers which we are posting as a questions, and please leave your positive feedback too. That will definitely encourage the team. And thank you so much. Have a fantastic day. Study well. All the best.